Hi viewers, welcome to Nckhub. If you like our videos, kindly do subscribe and follow us. Thank you. Hello, welcome everyone. In today's topic of all about DevOps, we are going to discuss about DevOps resume, how to prepare a good content with a DevOps profile. Content ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి రెజ్యూమ్తో విత్ ప్రాపర్ స్కిల్ సెట్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాజెక్ట్ కరెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా యాడ్ చేద్దామని చెప్పనని ఈరోజు టాపిక్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. నేను ఆల్రెడీ ఒక టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసి ఉంచానండి. ఇది వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ద నేమ్ ఐ హ్యాడ్ గివెన్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ ప్రభాకర్. సో ఏదైనా కానీ మీ నేమ్కి తగ్గట్టు మీరు రెజ్యూమ్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఏంటి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, టెక్నికల్ స్కిల్స్, ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి మినిమం స్కిల్ సెట్ అండ్ మోడరేట్ ఆఫ్ 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్కి ఈ ప్రొఫైల్ యూజ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మీరు క్లియర్గా క్రియేట్ చేసుకొని ఈ కంటెంట్ మీకు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ మీరు క్రియేట్ చేసుకొని జాబ్స్కి అప్లై చేయవలసిందిగా మేము కోరుకుంటున్నాం. సో ప్లీజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాట్ టు కాపీ ఆర్ నాట్ యూస్ ద సేమ్ కంటెంట్, మీ ఎక్స్పీరియన్స్కి తగ్గట్టు మీరు ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలని చెప్పి మేము చెప్తున్నాము. అంతేకాని ఇదే యూస్ చేయాలని కాదు. అండ్ ఈ నేమ్ కూడా ఇందులో ఇచ్చింది మేము జస్ట్ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్, జస్ట్ మీకు చూపించడానికి మాత్రం ఈ పేరు క్రియేట్ చేసి యాడ్ చేస్తాం. సో లెట్ స్టార్ట్ లుకింగ్ అబౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్, కంటెంట్ అండ్ ద రెజ్యూమ్ డీటెయిల్స్. సో బేసికలీ ఇది టెంప్లెట్. ఎప్పుడైనా కానీ రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నాట్ రిక్వైర్డ్ 6-7 pages 8 pages అవసరం. సో ఇక్కడ లార్జర్ స్కేల్లో మీకు కనిపించడానికి నేను 4 pagesలో క్రియేట్ చేసాము. దీనికి మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి ఉండాలి అంటే, ఫస్ట్ ఏ కంటెంట్ ఫర్ ఏ డెవాప్స్ రెజ్యూమ్, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ కంపెనీ యూ ఆర్ వర్కింగ్, నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ యూ హ్యావ్ హ్యాండిల్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ రీసెంట్ ప్రాజెక్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ డూ యాడ్. So this is a basic template which shows all these details. So let's start looking into profile. So ఇక్కడ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే, ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ హియర్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్టర్ ద క్యాండిడేట్ నేమ్. So which company you are working and from where. So this is a resume of 8 years experienced person. So here I have mentioned clearly in the professional summary, a DevOps engineer, what is the required summary needs to add in his resume or a profile. If you can see here, DevOps engineer ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని పైన యాడ్ చేశాం. ఇక్కడ 8 years of experience వర్కింగ్ ఇన్ ఐటీ టెక్నాలజీ ఇన్ స్పెషలైజింగ్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ పైప్లైన్స్. సో అలాగే మీకు సెక్యూరిటీ ఆర్ ఎంటైర్ ఆర్కిటెక్ట్ ఉంటే మీరు ఇక్కడ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ ఆర్కిటెక్ట్, డెవాప్స్ ఆర్కిటెక్ట్ అండ్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని పెట్టండి. అదే మీకు ఆటోమేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే నాట్ రిక్వైర్డ్ టు మెన్షన్. యూ హావ్ టు మెన్షన్ లైక్ దిస్, హౌ ద టెక్నాలజీస్ ఆఫ్ కరెంట్ ట్రెండింగ్ విత్ మెథడాలజీస్ agile and DevOps, how these are being implemented in your current project or in your current entire experience base, how you are managing agile and DevOps methodologies. ఇదివరకు agile వర్క్ చేసి మెథడాలజీ వర్క్ ఇప్పుడు DevOps వర్క్ చేస్తున్నారు, దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ తెలుసుకొని ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వండి. సో నెక్స్ట్, ఇఫ్ వీ కెన్ స్టెప్ ఇన్ టు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఆల్మోస్ట్ త్రూఅవుట్ ద గ్లోబ్, most of the people are using cloud platform. With a cloud platform, there is no major tradition of work in IT now is happening. Everyone should be aware while working in cloud ప్లాట్ఫామ్, డెఫినెట్లీ either it has to be AWS, Azure or GCP, ఏదైనా కావచ్చు. సో ఇక్కడ మనం AWS గురించి యాడ్ చేసాం. AWS సర్వీసెస్ EC2, VPC, S3, RDS, Route 53 అండ్ మెనీ మోర్ లైక్ దిస్. ఏమేమి సర్వీసెస్ మీకు వచ్చో ఆ ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీలో ఇన్ డెప్త్గా అవసరం లేదు, మీకు బేసికల్లీ ఏమేమి ఐడియా ఉన్నాయి ఏంటో అవి యాడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ అట్లాగే మీరు టెరాఫామ్ ప్రొవిజనింగ్ మీద వర్క్ చేస్తే యాడ్ దట్ ప్రొవిజనింగ్ అండ్ ఆల్సో కాన్ఫిగరేషన్ విత్ Ansible. And now these two tools essentially you have to add at any cost. Why? Because మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవి లేకుండా మాక్సిమం 8 years or 6 years పర్సన్స్ ఉంటారు. At any point of time, they will be using Terraform and Ansible. So how many years of experience you have? Here I have added 4 years of experience for a candidate. And how many working cloud environments they have. So those details also I have added. So similarly, what are the rest of the tools if we can do consider? Main thing as part of DevOps is required CI/CD pipeline. So what is that CI/CD pipeline? And how many years of experience do you have? మీరు వర్క్ చేసిన CI/CD pipeline ఏది వర్క్ చేశారు, జెన్కిన్స్ ఏం ఆటోమేట్ చేశారు గిట్ యాక్షన్స్లో, స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఏంటి, ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ మీరు మీ సమ్మరీలో క్లియర్గా ఇన్ డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. బట్ CI/CD పైప్లైన్ ఎంతవరకు వర్క్ చేశారు, ఏం ఆటోమేట్ చేశారు, ఆ డీటెయిల్స్ రాస్తే చాలు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అప్లికేషన్ ఏం ఆటోమేట్ చేశారు దాని గురించి మీ సమ్మరీలో యాడ్ చేయండి. అలాగే మానిటరింగ్ టూల్స్ అండ్ అబ్జర్వబిలిటీ టూల్స్, ఎస్పెషల్లీ యాప్ డైనమిక్స్, డైనాట్రేస్, గ్రఫానా, ప్రొమెథ్యూస్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూరలిక్. అదేవిధంగా మీ కంటైనర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే క్యూబర్నెట్స్ అండ్ డాకర్, how you have used Docker, how you have used Kubernetes deployments and orchestration. దాని డీటెయిల్స్ కూడా యాడ్ చేయండి. Last but not the least, you have to add essentially and importantly security and how you have used your sprint activities. What is your involvement in sprint activities in plan
and retrospectives. All these details you have to add. So after that, you have to mention your entire automation experience and how you have been working with your developers and rest of the team members, how you are collaborating, and documentation details you have to add. So this is about in a short and simple professional summary. ఈ విధంగా మీరు ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ ముందు మీ గురించి డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ you have to showcase in your resume. Next, after this one, you have to add skills. Like what are the different skill set you have used? Technical stack, like AWS, Azure. What are the tools you have used? What are the languages you have are proficient? Cloud platforms, observability tools, containerization, all this. Example, ఇప్పుడు కనుక మీరు ఇక్కడ చూసారంటే లాంగ్వేజెస్ పైథాన్, షెల్ స్క్రిప్టింగ్, YAML. అదేవిధంగా టూల్స్ జెన్కిన్స్, గిట్, టెరాఫార్మ్, Ansible. Likewise, I have added tools. So similarly, configuration management, Ansible, provisioning, Terraform. అదేవిధంగా version control, GitHub, Bitbucket. So whatever the tools you have idea, along with the languages of scripting languages, you have to add in your skill set. This is most importantly, skill set అనేది మీ రెజ్యూమ్లో ప్రాపర్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. అది కనుక లేదు అంటే ఈజీగా పాయింట్అవుట్ చేయడం కష్టమైపోతుంది. వై బికాజ్ స్కిల్ సెట్ని బేస్ చేసుకుని ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏముందో వాళ్ళ రెజ్యూమ్ హైరింగ్ మేనేజర్కి తెలుస్తుంది, కానీ అబ్జర్వ్ ఇన్ డెప్త్గా చేయడం. బట్ హైరింగ్ హెచ్ఆర్కే ఇన్ డెప్త్గా మన రెజ్యూమ్లో టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఏమేమి ఉండాలి ఏంటో తెలియదు. వాళ్ళకి ఇచ్చిన హైరింగ్ మేనేజర్ డీటెయిల్స్ ప్రకారం వాళ్ళు జస్ట్ ఇది ఉందా లేదా టెరాఫామ్ ఉందా, రిలీజ్ ఉందా, డిప్లాయ్మెంట్ ఉందా, గిట్ ఉందా లేదా అని చెప్పి మాత్రమే చూస్తారు. అది హై లెవెల్. అంతే మీ రెజ్యూమ్ మొత్తం చదవరు. చదివే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూవర్ హై అయి ఉంటారు, లేదంటే హైరింగ్ మేనేజర్ అయి ఉంటాడు. సో ముందు మీకు కాల్ రావాలి, ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో అండ్ అబౌట్ యువర్ సమ్మరీ హ్యాస్ టు బి పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్లీ మీ స్కిల్ సెట్ డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్గా యాడ్ చేసి ఉండాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ యూ హ్యావ్ హ్యాండిల్డ్? లైక్ బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, టెలికామ్, ఏ డొమైన్ మీరు వర్క్ చేసేసారు. ఇక్కడ నేను క్లయింట్ నేమ్స్ ఏం మెన్షన్ చేయాలి. ఫ్యూ పీపుల్ మెన్షన్ క్లయింట్ నేమ్స్ ఆల్సో, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండబుల్. బట్ కావాలంటే యాడ్ చేసుకోండి. అంటిల్ అన్లెస్ దట్ ఈస్ సెక్యూర్డ్ అండ్ అబైడ్ విత్ ద రూల్స్ అండ్ పాలసీస్. ఇక్కడ మనం హ్యాండిల్ ద ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ ఏవియేషన్, ఈ-కామర్స్, బ్యాంకింగ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, టెలికామ్, హెల్త్, ఇన్సూరెన్స్, బుకింగ్ అప్లికేషన్. లైక్ వైజ్ మీరు ఏమేమి ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ చేశారో దాని రిలేటెడ్గా ప్రాజెక్ట్స్ నేమ్స్ అండ్ క్లయింట్ నేమ్స్ కావాలనుకుంటే పెట్టండి, అది ఆప్షనల్. ఆ విధంగా మీరు ప్రాజెక్ట్స్ హ్యాండిల్డ్ పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్, విత్ నో కంప్లీట్లీ ఆల్ ద యాడ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ యువర్ కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అవేంటి అంటే DevOps ఇంజనీర్కి వచ్చేపాటికి మాక్సిమం దే విల్ బి హ్యావింగ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈ CI/CD pipeline. They have to know about infrastructure and language scripting. They have to be proficient in at least Docker and next Kubernetes depending upon their experience. Next, monitoring tool, configuration management, observability, and application scan like security, SonarQube, ఇటువంటి tools. నెక్స్ట్ మెథడాలజీ ఏది వాడుతున్నారు, డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా చేస్తున్నారు, ఎర్రర్స్ ఎలా ఇష్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, ఇవన్నీ మ్యాండేటరీగా మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్లో ఉండాలి డెఫినెట్లీ. వీటిలో ఏదైనా కానీ మీకు లేకపోతే నేర్చుకోండి, దాని మీద వర్క్ చేసి మీరు మీ రెజ్యూమ్లో యాడ్ చేసి స్టార్ట్ అప్లయింగ్ సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ ఇంటర్వ్యూ. అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ ఈ రెజ్యూమ్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి, మీకు కాల్ రావాలంటే దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. First point, current roles and responsibilities. A DevOps engineer, usually they will be having an experience in working with CI/CD pipeline. So how that CI/CD pipeline is being used, either with Git Actions or Jenkins. If Jenkins, declarative pipeline, scriptive pipeline, how you are building, how that building design is happening, how you are managing your plugins, and application is connected with GitHub or Bitbucket. అవన్నీ తెలుసుకొని నెక్స్ట్ టెస్టింగ్, how many environments it is deploying. Next after that, what type of pipeline you are using. Automation pipeline with infrastructure pipeline or application pipeline or Docker pipeline or Kubernetes pipeline. పర్ఫెక్ట్గా దాని గురించి తెలుసుకుని ఆ CI/CD pipeline దేని రిలేటెడ్ వర్క్ చేస్తుంది, అది హైలీ స్కేలబుల్ కాదా. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్, ఈజ్ ఇట్ కెన్ బి ఆటోమేటెడ్ ఆర్ నాట్. Likewise, you have to know about CI/CD pipeline and you have to add in your resume. Next, infrastructure automation with infrastructure, if we can speak about like AWS cloud formation or provisioning with using Terraform and configuration management with Ansible. These tools you can use and add in your resume, which are there with your cloud providers, AWS, New Relic, Azure, GCP, like this. Whatever the providers are there, those you have to add. While creating with running with Terraform, you have to know about Terraform init, plan, apply, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, Terraform state and taint, all these details you have to know. Similarly, how to create an Ansible playbook, how to deploy an Ansible, how to automate an Ansible with multiple servers, how to deploy Ansible files, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేపాటికి నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ థింగ్,
how to design and create an effective way of automated infrastructure, which is highly scalable, like ECS, EKS, EC2, and where does your Terraform state should load, how to create clusters and manage clusters, container orchestration ఎలా చేయాలి, scaling, pod scaling ఎలా జరగాలి, automated scaling ఎలా జరగాలి, load balancer, mapping ఎలా work చేయాలి, all these details you have to know. Next, coming to most important thing, monitoring and logging. This plays really very crucial role. Monitoring and logging లేకుండా no DevOps engineer should add their issue. ఎందుకంటే మనకి మానిటరింగ్ టూల్స్ ప్లేస్ క్రూషియల్ రోల్. అబ్జర్వబిలిటీ, అవి సర్వర్ అప్లికేషన్ ఇష్యూస్, ఏదైనా సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ నో బై అబ్జర్వింగ్ ద అప్లికేషన్, మానిటరింగ్ ద అప్లికేషన్, చెకింగ్ ద లాగ్స్. ఏదైనా ఇష్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ లాగ్స్ చూడాలి మనం. దాని క్లౌడ్ వాచ్, న్యూ రెలిక్, యాప్ డైనమిక్స్, డైనట్రైస్, వాటి ట్రేసెస్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. What resource was deleted, what happened to the environment, what is the health of the environment during that point of time, CPU anta, memory anta, దాని స్కేలింగ్ సెట్ చేస్తుందా లేదా, సెక్యూరిటీ ఉందా లేదా, all these things we can know by looking into the monitoring tools like Prometheus, Grafana, New Relic, Datadog. Likewise, we can do work with logging tools as well by setting proper alerts, ELK stacks, Splunk logging, Fluentd. Likewise, you have to know all these tools, especially at least a 4 years experience or 3 years experience. A person should have one monitoring tool in their resume. అలాగే 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను కాబట్టి ఇవన్నీ చాలా యాడ్ చేసేసాం. వై బికాస్ దీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అట్లీస్ట్ ఇందులో 3 టూల్స్ అయినా కానీ తెలిసి ఉండాలి 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్. నెక్స్ట్, an automation who is doing an working as a DevOps consultant, DevOps engineer, they should have a good collaboration with development team and testing team along with the operations. To and fro, they need to support they need to convey their regular status to the technical team of client and also developers. Some projects you have to manage on your own, standalone projects వర్క్ చేయొచ్చు. సో డ్యూరింగ్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ఆన్ యువర్ ఓన్, హౌ టు క్రియేట్ ఏ ప్రాపర్ కొలాబరేషన్ అని చెప్పి మీరు తెలుసుకోవాలి. సో దాట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ లైక్ ఏ కమ్యూనికేషన్, హౌ యు ఆర్ వర్కింగ్ అమాంగ్ యువర్ టీమ్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. అండ్ ఆటోమేషన్ అండ్ స్క్రిప్టింగ్ ముందుగా కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. అట్లీస్ట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి బేసిక్స్ ఆఫ్ పైథాన్ అండ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ తెలిసి ఉండాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే నీడ్ టు ఆటోమేట్ దిస్. నెక్స్ట్, సెక్యూరిటీ అండ్ కంప్లయన్స్, సిఐసిడి పైప్ లైన్ ఎలా వర్క్ చేయాలి. సో దానికి సెక్యూరిటీ వల్నరబిలిటీస్ ఏమి ఉన్నాయి, లైక్ టానియం or else CrowdStrike, firewalls, web application firewall security, policies, IAM roles and IAM policies, how these policies need to attach to the buckets. You have to know all these details. And compliance checks, ప్రతి సర్వర్ ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ పోర్ట్స్ లో ఉన్నాయి లేదా, నాట్ గేట్వే కనెక్షన్స్ లో ఉన్నాయా, how the testing is happening with security. You have to check all these details. How the deployment files are written. Is the any environment failing with proper insecure health checks. All these details you have to know. All these are best industry standards which you have to know and work. Next, configuration management. Once these all details are, and you have to know about Ansible, పైన మాట్లాడుకున్నట్టు Ansible, Chef, Puppet, ఇలాగా చూసుకోవాలి. And most importantly, Git or Bit. How to create and work with commands of Git. కోడ్ పుష్ చేయడం ఎలా, పుల్ చేయడం ఎలా, మెర్జ్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా అయితే చెక్అవుట్ చేయడం ఎలా, స్విచ్ చేయడం ఎలా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు నో. అండ్ హౌ టు చెక్ గిట్ లాగ్ with multiple versions when you are working in different projects or same project with multiple repositories, how to work with this, how to resolve the issues in Git. All these things you have to know. Next, you have to know about the performance tuning of the application. When the automatic builds testing is happening, what is the performance of the application, performance of the servers, performance of the database, how the deployments, how faster those deployments are happening. Is there any efficiency that we are improving and making happy and making the client happy? All these things we have to check. Performance tuning, performance testing the application. Sometimes DevOps engineer sometimes required to do JMeter performance testing of the application by knowing the entire requirements. They have to measure the response time of the application, latency check cheyali, servers fastness, how they are working, what is the scaling level of the servers, what type of servers you are considering, like T2, T3, M4, M5, 8 extra large, what type of sizes of the servers. Similarly, you have to know about working on Jira and Confluence, how the documentation is working, how to prepare a Confluence documentation, Word document, mail, ఇన్సిడెంట్స్ ఎలా రైజ్ చేయాలి, టికెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, హౌ టు వర్క్ ఇన్ స్ప్రింట్ యాక్టివిటీస్, హౌ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్, స్ప్రింట్ క్లోజర్స్, హౌ ద స్క్రమ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్. ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ వీ హ్యావ్ టు నో అండ్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దీస్ ఇన్ అవర్ రెజ్యూమ్ ఎసెన్షియల్లీ. ఇన్ అజైల్ అండ్ డెవాప్స్ దీస్ ఆర్ మోర్ ఫోకస్డ్ అండ్ రిక్వైర్డ్. ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఉంటే కన్సిడర్ చేస్తారు. అలాగే మనం ప్రాజెక్ట్స్కి డిజాస్టర్ రికవరీ, సిస్టమ్ రికవరీ, టెక్నికల్ రికవరీ, దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్. Like how we are day to day staying up to date with the market. What are the new methodologies, new trending technologies we are learning? All these things you have to add. So if you can see, these are the main highlighted things in our resume which has to be there. So these are with respect to the current project as rules and responsibilities. CI/CD you have to add. Infrastructure as a code you have to add. Infrastructure management and monitoring and logging and how you are working
what is the methodology you are following, collaboration with the development team, what is the scripting language you know, currently how you are using that scripting language persistent to your current project, how you are managing, how you are working, version control system, what you are using, how you are making benefit your performance application, incident management, disaster recovery, how you are improving continuously with your application and with your current trending technologies, how you are documenting in your current project. All these details you have to add. So if we can overall, if we can check the content of the resume, what you have to add. First, you have to add work experience in which organization you are working. Next, professional summary, your overall experience, including all the highlights of your resume. Next, technical skills. Next, what are the clients or projects you have worked on? And next, current project roles and responsibilities. This content has to be there in your resume, first of all. If you have to get a call, ensure that you are well prepared and you have all this content in your resume, and create an effective resume. It can be a Word or a PDF format, and try searching for jobs, either in Naukri or LinkedIn, Glassdoor, Indeed, anything. So that's it for today. I hope you liked this video. If you like our Nckhub videos, please do encourage and subscribe our channel. If you have any comments, kindly please share your comments as well. Thank you.